Today let's start the video with one practical question. మీరు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు నిఫ్టీ చెక్ చేశారు? దిస్ మార్నింగ్, yesterday, 2 hours ago? మనందరికీ ఆన్సర్ తెలుసు. Now, when did you last open your own portfolio and actually reviewed it? మీ own funds, whether they still deserve their place, whether your allocation still matches your goals. Think about it. చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ కి ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ తెలీదు, and that gap between how closely you watch market and how rarely you watch your portfolio is the biggest financial risk most people are carrying right now. Hi, I'm Krishna Mythili from Arthamax. Today, a topic that almost never makes you into financial news, but that costs you investors more than any market crash. Portfolio technique. Let's start. Let's quickly jump into section 1, which is portfolio drift. First, portfolio drift ante ento ardham chesukundam. Let's say 2 years ago మీరు ఒక portfolio build చేశారు, very thoughtfully and carefully. మీరు ఒక 40% equity mutual funds లో పెట్టారు, 30% into debt funds, 20% into gold, and 10% is a liquid fund. Very balanced and structured గా కనిపిస్తుంది కదా. You felt very proud. అసలు మీరు ఈ ఫండ్ ని టచ్ చేయలేదు. You let it run for let's say 3 to 5 years. Let's say equity funds brilliantly performed. ఆ equity allocation which is 40%, ఇప్పుడు అది 50 to 60% అవుతుంది. You didn't make that change. The market has made it for you. ఇదే portfolio drift అంటే. మీ allocation silent గా షిఫ్ట్ అయింది. మీ risk profile without your permission change అయింది. And the most dangerous part is a drifted portfolio does not look bad. It looks very successful. Next, let's understand a bull market trap. Bull markets ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఇంకా వర్స్ చేస్తాయి. మార్కెట్స్ రైజ్ అవుతున్నప్పుడు అన్ని వర్క్ అవుతున్నట్టే అనిపిస్తాయి. ఏ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సెక్టర్ ఫండ్, ఏ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్, మీరు తీసుకున్న స్టాక్ టిప్ అన్ని వర్క్ అవుతూనే ఉంటాయి బుల్ మార్కెట్ లో. బుల్ మార్కెట్ లో ఎవరు క్వశ్చన్ చేయరు. వై వుడ్ ఎనీవన్ క్వశ్చన్ వెన్ ఎవ్రీ లైన్ ఇస్ గ్రీన్, రైట్? బట్ దెర్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ట్రూత్ అబౌట్ బుల్ మార్కెట్స్. బుల్ మార్కెట్స్ అనేవి గుడ్ డెసిషన్ ని రివాయిడ్ చేయవు. అవి అన్ని డెసిషన్స్ ని రివాయిడ్ చేస్తాయి, ఇంక్లూడింగ్ యావరేజ్ అండ్ లేజీ వన్స్. మార్కెట్ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు పోర్ట్ఫోలియో రివీల్స్ వాట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ మేడ్ ఆఫ్. దట్స్ వెన్ డామేజ్ ఫ్రమ్ the neglects show up. Next, let's talk about section 3, which is mistakes we all make. Now, let me tell you 3 most common mistakes I see when reviewing portfolios of new clients. Mistake number 1, too many funds. More is better అని అనుకుంటారు వాళ్ళు. 15 to 20 funds ఉంటాయి వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో. సో వాట్ ఇన్వెస్టర్ థింక్ ఇస్, నేను చాలా డైవర్సిఫైడ్ గా ఉన్నాను అని. కానీ హోల్డింగ్స్ అనలైజ్ చేస్తే 70% of the funds are in the top 10 stocks. That's not diversification. That's an illusion of diversification. Mistake number 2, holding funds for wrong reasons. ఈ ఫండ్ లాస్ట్ ఇయర్ 45% ఇచ్చింది, లెట్ మీ జస్ట్ హోల్డ్. పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫండ్ హోల్డ్ చేయడానికి ఈజ్ అ వర్స్ట్ రీజన్. క్వశ్చన్ ఎప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఫండ్ ఎంత ఇచ్చింది అని కాదు, ఇది మీ కరెంట్ గోల్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. మిస్టేక్ నెంబర్ 3, యాక్చువల్లీ రీబ్యాలెన్సింగ్ ఏ పోర్ట్ఫోలియో. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ సంథింగ్ విచ్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ వెరీ రీసెంట్లీ. ఏ పోర్ట్ఫోలియో బిల్ట్ ఇన్ 2022 ఫర్ ఏ 2030 రిటైర్మెంట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ జాబ్ టు బి డన్ ఇన్ 2024. గోల్స్ దగ్గర అవుతాయి, రిస్క్ కెపాసిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ పోర్ట్ఫోలియో ఎగ్జాక్ట్లీ అన్చేంజ్డ్ అండ్ అన్రివ్యూడ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హావ్ టు ఫోకస్ ఆన్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద కీ క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్ ఎవ్రీ క్లయింట్ టు. మీ పోర్ట్ఫోలియో ఓపెన్ చేయండి, look at everything you own, every fund, every stock, every asset, and ask yourself this question: ఈ మనీ నేను ఫస్ట్ టైం ఈ రోజు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే would I exactly build the same portfolio? Don't answer immediately. Answer yourself calmly. Sit with it. Answer yes అయితే good, you have that conviction, please hold it. And by any chance if your answer is no or I'm not sure, that's your signal, and that is where you have to review your portfolio. Now comes the final part. What do we actually need to do? Set a date, same time every year or every other major life event, maybe a job change, marriage or a retirement approaching. Step 2, drift significant గా ఉంటే గనుక please rebalance your portfolio. Equity 50% నుండి 65% కి drift అయినప్పుడు that's actually very meaningful profits, right? Please book the profits, not because equity is wrong. Your original risk deserves a separate respect. Step number 3, remove what no longer belongs to you. Every fund ki oka clear reason undali, oka goal, oka time horizon, oka risk level. If you can't give a reason, you probably shouldn't be there. Step number 4, don't do this alone. Portfolio review is never about just numbers. A conversation anedi you have to do with your advisor, sitting calmly and patiently. Let's close this video with simple small message we have to take away. Markets will always give you something to worry about. Ee month inflation antaru, నెక్స్ట్ మంత్ ఎర్నింగ్స్ అంటారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకోటి ఏదో ఒకటి వస్తుంది. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న మార్కెట్ లాస్ట్ ఇయర్ మార్కెట్ కాదు. ఎకానమీ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్, సెక్టర్స్ రొటేట్ అయినాయి, మీ ఓన్ లైఫ్ కూడా ముందుకు జరిగింది, రైట్? స్టాప్ మేనేజింగ్ yesterday's portfolio in today's market. I'll see you in the next video. Until then, happy investing.